Hello friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோல flower எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். So first time என்னோட வீடியோ பார்க்கறீங்கன்னா என்னோட சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell icon-ஐயும் click பண்ணுங்க. அப்பதான் வீடியோஸோட notifications உங்களுக்கு கிடைக்கும். Magic circle போட்டு project start பண்ணிக்கோங்க. So chain on போட்டுக்கோங்க. chain on போட்டதுக்கு அப்புறமா 12 times double crochet அந்த ரிங்குக்குள்ளாடி work பண்ணிக்கோங்க. So first double crochet work பண்ணதும் ஃபர்ஸ்டா இருக்கிற அந்த செயின்ல double crochetக்கு மேலே இருக்கிற செயின்ல போயிட்டு ஒரு மார்க்கர் place பண்ணிக்கோங்க. So in remaining 11 double crochets அந்த ரிங்குக்குள்ளாடி work பண்ணிக்கோங்க. So 12 double crochet இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த tail end pull பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த circle close ஆயிரும். இப்போ மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பிளேஸ்ல slip stitch பண்ணிக்கோங்க. So slip stitch பண்ணதுக்கு அப்புறமா chain on போட்டு remaining இருக்கிற thread கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ remaining இருக்கிற threads வந்து பின்னாடி insert பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரெட்டை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரவுண்ட் ஆன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து புது கலர் யான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த கலர் யான் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செயினில் நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி புது கலர் யானை வந்து அது வழியாக இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. செயின் 4 போட்டுக்கோங்க. செயின் 4 போட்டதுக்கு அப்புறமா 2 தடவை yarn over பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எங்கே அந்த செயின் 4 போட்டோமோ அதே செயினுக்குள்ளாடி போயிட்டு த்ரெட்டை புல் பண்ணி 2 லூப்ஸ்லேருந்து 2 தடவை மட்டும் வெளியில் எடுங்க. இப்போ உங்கள் நீடில் வந்து 2 லூப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அகெயின் 2 times yarn over பண்ணி சேம் ஸ்பேஸுக்குள்ளாடி போயிட்டு 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. இதை வந்து நம்ம அன்ஃபினிஷ்ட் ட்ரபிள்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி unfinished double crochetல நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இது வந்து unfinished triples. ஸோ நம்ம 7 times இந்த unfinished triples ஒர்க் பண்ணணும்.
ஸோ yarn ஓவர் வந்து 2 டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா சேம் செயின் ஸ்பேஸுக்குள்ளாடி போயிட்டு 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ அகெயின் yarn ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எப்போவுமே நார்மலாக ஒரு தடவை தான் yarn ஓவர் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து 2 டைம்ஸ் yarn ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 8 லூப்ஸ் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். இன்னும் ஒரு தடவை yarn ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. டூ லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு நீடில் 8 லூப்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு தடவை லூப்லேருந்து வெளியில் வாங்க. இனி வந்து 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வரணும். ஸோ பாருங்கள் 2 லூப்ஸ்லேருந்து நம்ம கவனமாக வெளியில் வாங்க. ஸோ இன்னும் 3 லூப்ஸ் இருக்குது. 2 வெளியில் வாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு 4 செயின் போட்டிருக்கோம்ல அந்த ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த பிளேஸில் போய் ஒரு சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகெயின் நெக்ஸ்ட் அந்த ட்ரிபிளில் போயிட்டோம் ஒரு சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஸ்பேஸில் போயிட்டும் ஒரு சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் சேம் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ரிமைனிங் 3 ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த 3 ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஸ்பேஸ்லையும் 1 சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பெட்டல் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். இனி செயின் 4 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. செயின் 4 ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா சேம் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா செயின், இது எல்லாமே ஒரே செயினில் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். அந்த செயினில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து அந்த பெட்டலுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு செயின் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கணும். ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற செயினில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த செயினில் தான் ஒர்க் பண்ணணும். 4 செயின் போட்டுக்கோங்க. 4 செயின் போட்டதுக்கப்புறமா 7 டைம்ஸ் அன்ஃபினிஷ்ட் ட்ரிபிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 டைம்ஸ் yarn ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. சேம் செயின் ஸ்பேஸுக்குள்ளாடி போயிட்டு 2 லூப்ஸ்லேருந்து 2 தடவை மட்டும் வெளியில் வந்தால் போதும். இதே மாதிரி டோட்டலாக 7 டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க 8 லூப்ஸ் இருக்கான்ட்டு. ஸோ இப்போ நமக்கு 8 லூப்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு லூப்லேருந்து மட்டும் வெளியில் வாங்க. இனி வந்து 2 லூப்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பெட்டலுக்கு மேலே இருக்கிற கேப்ஸில் ஃபஸ்ட் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கணும். செகண்டில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரூஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பெட்டலுக்கு அந்த ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுல போயிட்டோம் சிங்கிள் க்ரூஷே, நெக்ஸ்ட்டில் போயிட்டோம் சிங்கிள் க்ரூஷே. ஸோ 3 டைம்ஸ் நமக்கு சிங்கிள் க்ரூஷே பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 2 போட்டு அதே ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரூஷே பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிளேஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் ஈச்சில் ஒன்றில் உள்ளடி போயிட்டு 3 டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. 1 2 and 3. ஸோ 3 டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே அந்த பெட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 4 போட்டுக்கோங்க. ஸோ செயின் 4 போட்டதுக்கப்புறமா சேம் செயின் ஸ்பேஸுக்குள்ளாடி போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அந்த பெட்டலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செயின் அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பெட்டலுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற செயினில் ஒர்க் பண்ணாமல் அதுக்கும் அடுத்து இருக்கிற செயினில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளவருக்கோட எண்ட் வந்துட்டோம். இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 செயின்ஸ் இருக்கும். பெட்டலு பக்கத்துலேயே ஒரு செயின் இருக்கும். அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செயினில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 4 ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா 7 டைம்ஸ் அன்ஃபினிஷ்ட் ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 8 லூப்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரே ஒரு லூப்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற லூப்ஸில் 2 செயின்ஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற செயின் 4 ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் போய் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்லேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ்லேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே, செயின் 2 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. சிங்கிள் க்ரோஷே அதே ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற 3 ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஸ்பேஸ்லையுமே 1 சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. த்ரீ டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 4 ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம எங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ சேம் செயின் ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா செயின் 1 போட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரெட்டை வந்து பின்னாடி பக்கமாக உள்ளாடி வச்சு இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளவரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் உங்களை ஒரு புது வீடியோட மீட் பண்ணுறேன்.